everyone, this is Marilo Mag-aso. Katatapos ko lang po magluto kaya medyo mamantika pa tong mukha ko. Ang init kasi po sa aming kitchen, sa kabila wala pong aircon. And ito, tapos na po ako sa aking taugi recipe, and then keep on watching my YouTube channel para po malaman yung pinagkagawa ko po tonight and paano ko po ginawa yung aking taugi recipe special na ako po mismo yung gumawa nung taugi. Remember guys, yung gumawa po ako ng munggo, marami pa akong balance noon kaya ginawa po siyang taugi. At ito cooking taugi recipe, and keep on watching my YouTube channel para po makikita nyo yung gagawa ko dito sa kitchen, sa aming accommodation kitchen dito sa Thumama Golf Driving School, Doha Qatar. And so all my viewers, likers, and subscribers, thank you so much. Keep on watching my YouTube channel. Start guys, slice po natin yung ating spring onions. Ganito po siya haba. Ito yung tinatawag na sibuyas dahon. So ayan po, slice lang po natin siya. Ganito po haba. Slice capsicum, chilli, fresh onion, spring, and onion. Ito naman yung slice capsicum. At ang ating sprout beans. Ito yung ginawa natin before. Ito yung lutuin natin ngayon. At ito naman yung ating beef stripes. And our spices. Ito yung ating gagamitin seasoning. Gagamit cooking recipe. Meron tayong sesame seed. Start cooking. Cooking oil 2 tablespoons. Add sliced onion. Isahin lang natin yung ating mga ingredients. Pagsama-samahin natin dito guys yung ating ingredients. Add beef stripe. Isahin din po natin ang mabuti. Pagkahalo-haloin po natin guys. At lagay na natin po ang ating, lagyan na po natin this time ng water, salt, nutmeg, pabrica, pepper powder, ating oyster sauce. Haluin lang po natin ng maigi guys para magka-combine po yung mga ingredients. Lutuin lang po natin ito ng 25 to 30 minutes. At luto na guys yung ating beef stripes. Ilagay na natin yung ating sprout beans. Check po natin guys kung luto na yung beef stripe bago po natin ilagay yung ating sprout beans. At lasahan na rin po natin kung tama na po yung lasa. Add spring onions and sesame seed. Luto na siya. Tapos na ang ating beef stripe with sprout beans. Thank you for watching guys. Don't forget to like, share, and comments, and click subscribe to my YouTube channel. Thank you so much. Bye bye.